Hello everyone, welcome to my YouTube channel. ඉතින් ආර හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. This video is gonna be very important to you guys because today I'm sharing 7 tips to become fluent in English this year. ඉතින් ඔයත් ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ English language එක ඉගෙන ගන්න, අස්සනට English කතා කරන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්. නමුත් තාම ලොකුවට result එකක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම effectively මේ දේවල් වල යෙදුනොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම results අරන් දෙන tips කීපයක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. So please watch this video towards the end and you will get to know some good exercises and tips to practice English on your own and will definitely get your results. Without wasting any time, let's get started. Tip number 1. Identify a strong reason why you are learning English and why you really need to become fluent in English. ඉතින් පළවෙනි ටිප් එක තමයි ඔයා මුලින්ම හඳුන ගන්න ඕනි ඔයාට English ඉගෙන ගන්න, ඒ වගේම English language skills improve කරගන්න ඔයාට ඇයි ඕනි වෙන්නේ? මොකද්ද ඔයාට තියෙන reason එක English ඉගෙන ගන්න? ඇයි ඔයාට English නැතුවම බැරි වෙන්නේ? මෙන්න මේකට හොඳ strong reason එකක් ඔයා identify කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් strong why එකක් ඔයා අඳුන ගන්න ඕනේ. For most people, the reason might be you need to get a better job, you need to get promoted in your career, you need to start your higher studies in English medium. For some of you guys, this might mean that you need to go abroad for a job or for studies where the majority will be native speakers and you will definitely have to use and speak English in your daily life. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට එක එක හේතු තියෙන්න පුළුවන් ඇයි ඔයාට English අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එකට. ඉතින් ඇයි අපිට මෙහෙම හේතුවක් හොයාගන්න ඕනි වෙන්නේ? Why do we need to identify a reason? ඔයාලා ගොඩක් advertisements දැකලා ඇති. අපි දවස් 7න් මාස 3න් මාස 6න් English කතා කරවනවා. මේ වගේ advertisements ඔයාලා දැකලා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. But you know guys, there's no any magic pill or something like that which can make you fluent in a language overnight. Learning a language is a process. It's a long journey and it takes time. You need to have some patience, have a good plan and start working on it effectively. That's how you learn a language. ඉතින් මේ process එකට ටිකක් කල් ගත වෙන හින්දා ඔයාට English ඉගෙනගෙන යනකොට ඔයාට කම්මැලි හිතෙන්න පුළුවන්, දුක හිතෙන්න පුළුවන්, බලාපොරොත්තු කඩ වෙන්න පුළුවන්, එපා වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වෙලාවට ඔයාට හොඳ motivation එකක් දෙන්නේ මේ හොයාගන්න strong reason එක. I really need to get that job in this ABC company where there'll be a lot of opportunities and I need English for that. I need to apply for that degree program in that university and they require me to have a very good English level. That's why I need to learn English. So this reason will help you greatly to stay motivated and stick to your goal. So guys, please comment down below your strong reason to learn English. I would love to read comments and that will probably motivate me to make some more videos to help you guys to improve your language skills. Tip number 2, start small. Remember, great things almost always start small. Here I'm talking about being honest with yourself, accepting your current English level and starting from where you are. ඉතින් මේ ටිප් එක තමයි මුලින්ම ඔයාට අවංක වෙන්න. ඔයා දැනට ඉන්න English level එක ඔයා identify කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාට දැනට මුකුත්ම බැරි වුණත් ඔයා දැන් ඉන්න level එක ඔයා පිළිගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ වෙනුවෙන් කරන හැම වැඩක්ම හැම activity එකක්ම ඔයාගේ level එකට ගැලපෙන විදිහට කරන්න ඕනේ. දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි අපි ගොඩාක් lucky මොකද අපිට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන තරම් learning resources අන්තර්ජාලය හරහා අපිට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට English language එක ගත්තත් ඔයාට English ඉගෙන ගන්න ඕන තරම් YouTube channels, learning materials, high quality top resources විදිහට ඔයාට use කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩාක් optionයකින් access වෙන්න පුළුවන් විදිහට free use කරන්න පුළුවන් විදිහට දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳයි වගේම මේකේ නරක පැත්ත තමයි information වැඩිකම නිසාම ගොඩක් අයට කිසිම idea එකක් නැහැ මං කොහෙන්ද මේක start කරන්න ඕනි. ඊළඟට මොකද්ද මං කරන්නේ? මං focus කරන්න ඕනි මොනවටද? මොකද්ද මේකේ order එක? මේ ගැන හරි අවබෝධයක් ගොඩක් අයට නැහැ. ඔයා දකින, ඔයාට ඇහෙන හැමදේම ඔයා ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා, කලබල වෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට results හම්බ වෙන්න පරක්කු වෙනවා. For instance, if you are so struggle with past simple or present simple, don't go and learn the perfect tenses.
Master the basic and the most used tenses before you move on to more advanced tenses. And phrasal verbs, idioms, very interesting and important topics. But if you are a beginner and still don't know how to use on, in, at when you're talking about time and space, don't rush yourself to learn all the phrasal verbs or idioms out there in the world. Please learn the basics first. Don't waste your time learning new, complex, confusing words. Please focus on the words that you already know but you never use. Learning new words, phrases, expressions, or whatever the things that you are learning and not using them won't help you to improve your English. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා ඔයාගේ English level එක අඳුනගෙන ඒ මට්ටමට ගැලපෙන විදිහට මුලින්ම basics දේවල් වලින් පටන් අරගන්න. මේ basics හොඳට ප්‍රගුණ කරන්න. ඒවා tenses වෙන්න පුළුවන්, vocabulary වෙන්න පුළුවන්, ඕනම දෙයක් ඔයා ඉන්න තැන ඉඳලා පටන් ගන්න. ඉතින් මම දන්නා ගොඩක් අය තමන් English language skills improve කරගන්න English TV shows, movies වගේ දේවල් බලනවා. ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. හැබැයි ඔයා beginner කෙනෙක් නම් මම recommend කරන දේ තමයි මුලින්ම small videos වලින් පටන් ගන්න. අඳුම දේ තමයි ඔයාට පුළුවන් නම් English cartoons බලන්න පටන් ගන්න. Cartoons එහෙම නැත්නම් Disney animated movies මේ ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. I know this might sound little silly and weird, but trust me guys, this works very well and a really effective method to learn English. The reason is these cartoons and animated movies are specially designed for kids. So they use perfect language, perfect grammar in these cartoons and movies because the aim is to teach kids new words and language. You won't find any slangs or confusing words in cartoons, and also the characters don't speak that fast. There are enough spaces between characters' speeches, and they always try to address very simple everyday situations and events, so that will be very clear to you and easy to understand. ඉතින් මම මෙතන list down කරනවා English ඉගෙන ගන්න බලන්න recommend කරන්න පුළුවන් cartoons කීපයක්. Word Party, which is my favorite and specially designed for beginners. Dora the Explorer, Peppa Pig, Avatar: The Last Airbender, SpongeBob. SpongeBob is actually for intermediate and advanced learners, but will be helpful for beginners as well. ඉතින් ඔයාලට YouTube එකේ මේ වීඩියෝස් හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා Netflix බලනවා නම් ඒ හරහා ඔයාලට මේවා බලන්න පුළුවන්. දෙකත් ඒ තමයි ඔයා තාම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් English subtitles on කරගෙන මේ cartoons එහෙම නැත්නම් ඔයා TV shows හරි movies හරි බලනවා නම් ඒ දේවල් බලන්න. මොකද මේ movies TV shows වගේ දේවල් වල ගොඩක් වෙලාවට එයාලා ගොඩක් fast කතා කරනවා වගේ තමයි අපිට තේරෙන්නේ. අපිට සමහර වෙලාවට අපි දන්නේ නැති අලුත් වචන phrases වගේ දේවල් එයාලා කිව්වත් සමහර වෙලාවට අපිට ග්‍රහණය කරගන්න අමාරුයි. මොකද අපිට ඒක පේන්නේ නැහැ සහ අපිට catch කරගන්න අමාරුයි යාලා කතා කරන ස්පීඩ් එකත් එක්ක. හැබැයි ඔයා subtitles on කරගෙන බලනවා නම් ඔයාට අලුත් වචන, අලුත් phrases, expressions ඒ වගේම ඔයා දැනගෙන හිටපු සමහර වචන pronounce කරන හරි විදිහ මේ වගේ දේවල් ගොඩක් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයා subtitles read කරන ගමන් ඔයා movie එක එහෙම නැත්නම් show එක බලනවා නම්. And this is very important guys, because speaking language is not just speaking. It involves reacting, body language, turn taking, using discourse markers, connected speech, pronunciation, and intonation. Tip number 3, combining listening with reading. This is kind of a fun activity for those who love reading books. You can pick any story that you have already read or something that you like to read very much and find the audio book of it. පොත් කියවන්න ආසයට ගොඩක් ආසාවෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහක්. ඒ තමයි ආ දැනටම කියවලා තියෙන එහෙම නැත්නම් කියවන්න කැමති ස්ටෝරි එකක් පික් කරගන්න. beginner කෙනෙක් නම් children story books පික් කරගන්න. මොකද අර මම කලින් cartoons වලට කියවා වගේම හරිම simple language එකක් තමයි ඒ kids story books වල භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් ගොඩක් සංකීර්ණ දේවල් වලට එකපාරට යනවට වඩා මම හිතන එක ඔයාලට ගොඩක් helpful වෙයි කියලා. There are many platforms where you can find thousands of audiobooks. What you have to do is read the story while you are listening to the audiobook. So is this really important? Yes, of course. If you are hearing the word as you read it, your brain will start making connections. ඉතින් මේ book එක කියවන ගමන් ඒකේ audio book එකට සවන් දෙනකොට ඒකෙන් ඔයාලට ලැබෙන benefit එක තමයි මොනවා හරි වචනයක් ඊළඟ පාර ඔයාට ඇහෙනකොට ඔයා දන්නවා ඒ වචනේ කොහොමද ස්පෙල් කරන්නේ. ඔයාට ඊළඟ පාර ඒ වචනේම
ඔයා දකිනකොට ඔයා දන්නවා කොහොමද ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කියන එක. Reading, pronunciation, listening මේ skills ඔක්කොම develop වෙන method එකක් තමයි listening to audiobooks while you are reading. So guys, I would love to recommend you some platforms where you can find free audiobooks: Google Play Books, Story, Audible, openculture.com, digitalbook.io, and Spotify. I really recommend to try out this method because it could transform your pronunciation, listening, speaking, and vocabulary. Tip number 4. Learn vocabulary in context. ඉතින් මේ ටිප් එක තමයි ඔයා මොන හරි අලුත් වර්ඩ් එකක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒක තනියම එහෙම නැත්නම් වෙන වශයෙන් ඉගෙන ගන්නවා වෙනුවට ඒ වචනය කොහොමද හරියටම sentence එකක use වෙන්නේ, real conversation එක කොහොමද මේ වචනේ use වෙන්නේ කියන එකත් එක්කම ඔයා ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයා vocabulary එකට එකතු කරගන්න හැම අලුත් වචනයක්ම phrase එකක්ම ඔයාට ගොඩාක් කල් මතක හිටිනවා. ඒ වගේම ඔයා use කරනකොට ඔයා කතා කරද්දී එළියදී ඔයාට ඒ වචනේ අවශ්‍ය වෙන අවස්ථාවට ඔයාට ටක් කාලාගේ මතකයට ඒක ගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ දවසකට වචන 10ක් 15ක් 20ක් වගේ අපි හිතමුකෝ පාඩම් කරනවා කියලා. හැබැයි ඔයාලට හරියම සුළු කාලයක් තුළ ඒ හැමදේම මතක වෙලා යනවා. ඉතින් මම අර කලින් කියව ඇක්ටිවිටීස් කරනකොට ඔයාලට මොන හරි වචනයක් හම්බ වෙනවා නම් ඔයා ඒකේ මීනින් එක දන්නේ නැති ඔයාලට පුළුවන් ටක් ගාලා ඩික්ෂනරි එකක් රිෆර් කරලා ඒකේ මීනින් එක සර්ච් කරලා බලන්න. And please keep in mind that you should use is an English to English dictionary. These are some good online English to English dictionaries that I can recommend to you. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි වචනයක English definition එක හොයාගන්න ඕන වුණාම මේ dictionary එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. definition එක විතරක් නෙමෙයි. ඒ word එකට තියෙන සමාන වචන, විරුද්ධ වචන, ඒ වගේම ඒ word එකම context එක අනුව different meanings වලින් භාවිත වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම example sentences එක automate dictionaries වලින් බලා ගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. Each and every online dictionary has this audio version. You can learn the definition of each word and at the same time you can listen to the pronunciation. And some dictionaries have this audio version for the example sentences as well. ඉතින් ඔයා තාම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නිසා පොඩි vocabulary book එකක් තියාගන්න. ඉතින් මේ book එකේ ඔයාට අවශ්‍ය කොයිම හරි වෙලාවක ඔයාට දන්නේ නැති English word එකක් හම්බ වුණොත් එහෙම ටක් ගාලා ඒක write down කරන්න. මේ vocabulary book එක වගේ note app එකේ තියෙන්නත් පුළුවන්. ටක් ගාලා ඒක phone එකේ දාගන්න. ඒ දවස් අවසාන වෙන කලින් ඒ word එකේ definition එක හොයාගන්න. ඒ වගේම එකට තියෙන example sentences පොඩක් research කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම පොඩි goal එකක් තියාගන්න. When you learn new words in context, it helps you to learn common English phrases, different meanings of a certain word. You learn to guess the meaning of new words and also you remember them longer. Tip number 5. Try to think in English. For most people, this sounds difficult, but trust me guys, this is a very effective method that has helped me greatly to improve my language skills. ඉතින් මේක දවසේ ඕනම වෙලාවක ඔයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔයා බැරට යන ගමන් වෙන්න පුළුවන්, ස්කූල් යන ගමන් වෙන්න පුළුවන්, වැඩ කරන ගමන් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් නම් ගෙදර උයන ගමන් නැත්නම් මොනවා හරි වැඩක් කරන ගමන් ඕනම වෙලාවක ඔයාට මේ activity එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. Keep this little English narrator in your head and have this person narrate everything you are doing. Just say if you're at work, sitting at your desk working, have this person narrate. There are some mistakes in this report. I'm correcting them. Oh, I'm hungry. It's 1 o'clock. I have to buy lunch outside. Oh, the boss is coming. I thought he was on leave. And if you're at home cooking, you can still do this activity. This time you can speak out loud if no one is listening. I'm cutting these vegetables. I'm putting them into this bowl. I need to add some water, some salt to taste. What am I making? Trust me guys, this is a great exercise that you can exercise your English language muscles and help you immensely to improve your speaking. Identify mistakes, vocabulary gaps. Just chat to yourself as you would in your own language. ඔයාට කියන අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නමුත් ඔයා දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේකට හරිම වචනේ, මොකද්ද මේකට හරිම tense එක. ඔයාට අවබෝධ වෙනවා ඔයා දන්න නැති දේවල් මොනවාද කියලා. මම කලින් කිව්ව resources use කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයා මේ identify කරගන්න mistakes,
අලුත් දේවල් ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගන්න මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන ගමන්. ඉතින් කාලයක් ඔයා මෙහෙම කරගෙන යනකොට හරිම අමුතු දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි ඔයාවත් දන්නේ නැතුව automatically ඔයා කරන හැම දෙයක් කරනකොටම ඔයා ගැන කලින් හිතුවේ ඔයාගේ language එකෙන් නම් දැන් ඔයා හිතන්නේ English වලින්. Tip number 6. Use this voice to text feature on your phone, tablet or whatever the device you are using. ඉතින් මේ ටිප් එක තමයි ඔයා මොනවාම හරි දෙයක් ලියනකොට, මොනවා හරි නෝට් එකක් හදනකොට, ඊමේල් එකක් ටයිප් කරනකොට, යාළුවෙක්ට මෙසේජ් එකක් යවනකොට මේ හැම වෙලාවකදීම ඔයාට මෙන්න මේ ෆීචර් එක යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන voice to text feature එක. What you have to do is just open in your note app and click on this little microphone icon and speak. Today is my day off, so it's time to relax. I got up late today around 10 o'clock, had my breakfast. Now I'm going to do the cleaning. After that, I'm going grocery shopping. In the evening, I'm planning to hang out with some of my friends. මේ ගොඩක් හොඳ ක්‍රමයක් විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ ප්‍රොනන්සියේෂන් හදාගන්න. මොකද ඔයා කතා කරනකොට මොන හරි වචනයක ඔයාගේ ප්‍රොනන්සියේෂන් වැරදි නම් ලොකු chance එකක් තියෙනවා මේ ෆීචර් එකෙන් ඔයා කියපු වචනේ හරියට ග්‍රහණය කරගන්න නැති. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්නේ එකක් ටයිප් වෙන තව එකක්. ඉතින් අන්න එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මගේ ප්‍රොනන්සියේෂන් එක වැරදි. එහෙනම් මම මේක ගිහලා බලන්න ඕනි හරි මොකක්ද කියන එක. ඔයා ටැග් ගාලා ගිහලා බලනවා මොකද්ද හරි ප්‍රොනන්සියේෂන් එක කියලා. මම කලින් කිව්වා online methods refer කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක හරියටම check කරගන්න. And also, it's a great way to practice your speaking. How would you do that? Please find your English motivation partner. It can be your boyfriend, a girlfriend, a parent, or your best friend, a like-minded person who can motivate you to speak English, correct your mistakes. If he or she still makes mistakes, it doesn't matter as long as they like to learn together. You can ask them to help you. ඔයාගේ English motivation partner එහෙම නැත්නම් English buddy එක අපිට agree වෙන්න පුළුවන්. අපි යාළුවත් එක්ක chat කරනවානේ. WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram මේ වගේ දේවල් use කරලා අපි chat කරනවා. ඉතින් type කරලා chat කරන වෙලාවේ ඔයාලා දෙන්න agree වෙන්න ඔයාලා දෙන්නගේ conversation එකේදී ඔයාලා භාවිතා කරන්නේ English language එක විතරයි කියලා. If you really need to learn something and develop something, you have to change the way you learn things and try different things. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ conversation එක සම්පූර්ණයෙන්ම English language එකෙන් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් agree වෙන්න messages type කරලා යවනවා වෙනුවට voice messages යවන්න. මොකද මේ voice feature එක ඔයාලා keyboard එකේ තියෙනවා මම කලින් ඔයාලට පෙන්නනවා. features වල උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. ඔයා voice message එකක් යවුවට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවට එයාට පුළුවන් ඔයාගේ mistakes correct කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා වැරදිට pronounce කරපු word එකක් එයාට අහු වුණොත් එහෙම එයාව correct කරයි. ඔයා කියපු දේ යාට තේරුන්නේ නැත්නම් එයා හයි ඔයා මොකද්ද කිව්වේ මට හරියට තේරුන්නේ නැහැ. ඒතර ඔයාට තේරෙන පටන් ගන්නවා නම් මම මේක කියන්න ඕනේ විදිහට නෙමෙයි කිව්වේ මොකද්ද මම කරලා තියෙන වැරද්ද. ඔයා කල්පනා කරන්න බලනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඉංග්‍රීසි උගන්වන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට වෙනත් සහාය ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඒ ක්‍රමය භාවිත කරලා ඔයා පෙළඹෙනවා ඔයාගේ mistakes correct කරගන්න. Tip number 7. This is the big tip that I have to share with you all. Fit in English into your everyday routine. This is mainly about practicing English a habit. Just like you're brushing your teeth, having your meals, going to work, school, just like that. ඔයත් ඔයාගේ English language skills improve කරගන්න දැඩි වමනාවක් තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම English practice කරන එක ඔයාගේ දිනපතා පුරුද්දක් කරගන්නම හැම දවසකම යම් කිසි වෙලාවක් මේ වෙනුවෙන් allocate කරන්න ඔයා ඉගෙන ගන්න හැම අලුත් දෙයක්ම repeat කරන එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ language එකක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒ language එක ඔයාගේ වටපිටාවේ නිතරම ඇහෙන්න, දකින්න, භාවිතා වෙන තත්ත්වයකට පත් කරගන්න ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක non-native speakers ලා විදිහට English second language එකක් වෙච්ච country එකක ජීවත් වෙන අයට හිතන්න පුළුවන් මේක ටිකක් practical නැහැ කරන්න බැරි දෙයක් කියලා. හැබැයි එහෙම නැහැ. I would like to recommend some simple activities that you can do every day to make this a habit. The first activity is something that you can do every morning soon after you waking up. Look in the mirror and greet yourself. Hey, good morning. How are you?
You can ask yourself how you feel and you can describe the same. Please make sure to do this with the same feeling, same energy and same kindness that you would use in a real conversation. ඔයාට පුළුවන් උදේ නැගිටපු ගමන්ම කන්නඩි ගාවට ගිහිල්ලා ඔයාටම greet කරන්න. කොහොමද ඔයාට දවස දැනෙන්නේ කියලා ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. Well, I feel good today. Oh, if you are very tired, I'm exhausted. Today is also going to be a busy day. ඔයාට පුළුවන් ඔයාට හිතන දේවල්, ඔයාගේ feelings මේ හැමදේම share කරගන්න ඔයත් එක්කම. Please keep in mind that you have to speak out loud. ඔයාගේ දවසට තියෙන plans ගැන, ඔයා කරන්න ඉන්න වැඩ කටයුතු ගැන ඔයාලා describe කරන්න පුළුවන්. It's 7 o'clock now. I have to be at work by 8:30 and today we are having a special meeting with some of our foreign clients. I have to do this presentation, so I feel a bit nervous. And tomorrow is my sister's birthday. I'll probably go and buy a gift for her after work. ඉතින් මේ වගේ එදා දවසේ ඔයා කරන්න ඉන්න වැඩ කටයුතු ගැන, ඔයාගේ plans ගැන මේ හැමදේම ගැන ඔයාටම පුළුවන් ඔයාලා describe කරන්න. While you are doing this, you start to identify your vocabulary gaps. සමහර වචන තියෙනවා ඔයාට මෙතෙන්දී ඕනේ වෙනවා. මොකද්ද මේකට කියන English word එක? ඔයා දන්නේ නැහැ. Words එවෙලම ඔයාගේ vocabulary book එකේ note down කරගන්න. එදා දවස් ඇතුළත කොහොම හරි ඒ word එකේ definition එක හොයාගන්න. ඒ word එක use වෙන විදිහ context එකේදී කොහොමද ඒක use වෙන්නේ? මේකේ pronunciation එක මේ හැමදේම ඔයාට ඉගෙන ගන්න පොඩි plan එකක් ගහගන්න පුළුවන් උදේ වරුවෙම. ඒ වගේම තමයි ඔයා වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ work place එකේදී වැඩ කරන ගමන්, school යන කෙනෙක් නම්, university යන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ එදා දවසේ lectures යන අතරේ නැත්නම් break එකේදී මේ වෙලාවට වඩා පුළුවන් මම කලින් කිව්ව tip එකේ විදිහට try to think in English. එකට ඔයාගේ brain එක හුරු කරගන්න. එතකොට English practice කරන එක ඔයාගේ ජීවිතේ පුරුද්දක් වෙන එකත් ඉබේම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා ගෙදර ආවට පස්සේ අර නිදා ගන්න යන්න කලින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ activities ටික කරන්න. The first thing is you can recap everything you learned during the day. ඔයා එදා දවසේ උදේ activity එක කරනකොට වල්වරුවේ මේ වෙනුවෙන් කරපු activities වලදී ඉගෙනගත දේවල් ඔක්කොම review කරන්න. ඔයාට හම්බ වෙච්ච දාන්න නැති දේවල්, වචන phrases, දාන්න නැති speaking patterns මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පොඩි වෙලාවක් රැට වෙන් කරන්න. එදා දවසේ ඔයාට ආව doubts ටික එදා රැටම clear කරගෙන ඉවරයක් කරන්න. එතකොට එදා දවසේ ලොකු වැඩ කොටසක් මේ වෙනුවෙන් කරලා. The second activity is you can describe a special incident or something that happened during the day, something which made you happy or made you sad, anything. You can describe the same thing to yourself in English. This may be like your boss appreciating you or you're making friends with someone. Something happened while you're on your way home. මේ වගේ දවස් වෙච්ච මොනවාම හරි සිදුවීමක් ගැන ඔයාට පුළුවන් ඔයාට describe කරන්න. And the third activity is you can make plans for the next day. හෙට දවසේ ඔයා කරන්න ඉන්න වැඩ කටයුතු ගැන ඔයාගේ plan එක නිදා ගන්න කලින් හදලා තියන්න English වලින්. කල්පනා කරලා බලන්න ඔයාට නැගිටට පස්සේ කරන්න තියෙන දේවල් ගැන. හෙට උදේ මට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? ගෙදරින් යන්න කලින් මොනවද? ඊට පස්සේ මොනවද? යන ගමන් මට මොනවාරි ගන්න දේවල් තියෙනවද? එතකොට ඔය වගේ ඔයාට කරන්න තියෙන දේවල් වැඩ කටයුතු නැත්නම් අපි commonly කියනවා to do list එක. අන්න ඒක English වලින් හදන්න එදා දවස් අවසානයේදී. ඉතින් මේ activities කරනකොට ඔයාට ලොකු වෙනසක් දැනෙන ටික දවසක් යනකොට ඔයාගේ speaking skills, listening skills, vocabulary, pronunciation මේ දේවල් වල definitely ඔයාට improvement එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. So guys, please comment down below if you learned anything new from this video. If you like this, please give this a thumbs up and click the red button below and subscribe my channel. That motivates me to make more videos to help you guys to improve your English language skills. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී මම share කරපු tips ඔයාලගේ real life එකේ use කරයි සහ ඒකෙන් results අරගනී කියලා. ඔයාගේ තව English ඉගෙන ගන්න යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ වගේම අර මම කලින් කිව්වාගේ English motivation partnersලාත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරොත් ඔයාලට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින්ම ඔයාගේ phone එකට notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. See you in the next video. Thank you so much for watching. Bye.